ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আয়ন্তিকা আর্টিভার্স। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমিও খুব ভালো আছি এবং সুস্থ আছি। পুজো সবার কেমন কাটলো? আর শুভ দীপাবলি তখন বলা যাবে না, শেষ হয়ে গেছে। তো কারা কারা বাজি ফাটিয়েছে, কারা কারা বাজি ফাটায়নি, সেটাকে কমেন্ট করে বলতে হবে। আমিও কিন্তু বাজি ফাটিয়েছি, বাট নিয়ম মেনে, যে টাইমটা বেঁধে দিয়েছিল সেই টাইমের মধ্যেই। আমি মেনলি বাজি ফাটাতে চাইনি, আমার দিদি বাচ্চাদের মতন করছিল বাজি কিনে দে করে। তো ওর সূত্রে আমি বাজিটা ফাটাতে পেরেছি। আজকের লুকটা হচ্ছে মেনলি ভাইফোঁটার জন্যই, কিন্তু সকালে যে কোনো অনুষ্ঠান থাকলে সেটাতে এখানে এই লুকটা চলে যাবে। তো তার জন্য আমি একটু কি কথা হয়, একটু আমি কাজলটা দিয়েছি, সেটাকে স্মাচ করেছি ব্রাউন আইশ্যাডো দিয়ে। লুক এট দিস। তো সেটাই কিভাবে করেছি স্টেপ বাই স্টেপ দেখার জন্য ভিডিওটা কিন্তু পুরোটা দেখতে হবে। সো আমি এত দেরি করছি কেন? তাহলে লেটস গেট স্টার্টেড।
দিস ইজ মাই ফাইনাল লুক। কেমন হয়েছে লুকটা তো সবাইকে কিন্তু বলতেই হবে কমেন্ট করে। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। শেয়ার করতেও ভুললে কিন্তু হবে না, আর সাবস্ক্রাইবের জন্য ছোট্ট বেল আইকনটা কিন্তু প্রেস করতেই হবে। তাহলে দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই অ্যান্ড স্টে সেফ। লাভ ইউ ফ্রেন্ডস।